снимаю, тебя спасать сейчас буду. Мне не надо спасать. Надо. Надо. Я не играю в такие игры. Даш, ты в таком... Сейчас, друзья, я вам покажу костровище. Это то самое атмосферное место, где мы обычно устраиваем костры. Кстати, нам осталось совсем чуть-чуть, чтобы на него накопить для нашего отряда. Вот так вот выглядит костровище днем. Это бревнышки, где мы все по кругу сидим, играет гитара, мы жарим картошку, огонек, комары. Это важный элемент костра, поэтому это место очень атмосферное. Стой, снимай меня. Solo singing on my own. Now I can't find a key without you. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight. Друзья, рассказываю вам новости. Я уже не знаю, какой мы день в лагере находимся. Мне очень здесь все нравится. Сегодня достаточно интересный день. У нас будет костер, долгожданный нами костер. Мы наконец-то на него накопили. Мы будем собираться вечером, жарить картошку, хлеб, маршмеллоу, сидеть, петь песни под гитарой. Поэтому сегодня будет очень классно. Идем на очень интересный кружок, он называется «Снайпер». Он чем-то похож на перестрелку или вышибалы, поэтому я надеюсь, что мы сегодня победим. Мы уже все тепленько оделись, курточки туда-сюда, мы идем на костер. Вы рады? Да? Да? Мы его ждали. В жопу. Да, взял. Don't you know I'm no good for you? I've learned to lose, you can't afford to. Tore my shirt to stop you bleeding, but nothing ever stops you. Тебя вообще-то снимаю, тебя спасать сейчас буду. Мне не надо спасать. Надо. Я не играю в такие игры. Даш, ты в таком спасителе нуждаешься? Друзья, сейчас мы будем... But nothing ever stops you leaving. Quiet when I'm coming home, I'm on my own. I could lie, say I like it like that, like it like that. I could lie, say I like it like that, like it like that. Don't you know too much already? I'll only hurt you if you let me. Call me friend, but keep me closer. And I'll call you when the party's over.
like it like that. Yeah, I could like say I like it like that, like it like that. But nothing is better sometimes. Подожди. Once we both said our goodbyes, let's just let it go. Let me let you go. Quiet when I'm coming home. Ребята, сейчас у нас будет вечернее мероприятие, там будут наши мальчики играть в какие-то спортивные эстафеты, а мы их будем поддерживать. Мы даже придумали танец, как у черлидерш, поэтому обязательно наблюдайте. Show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look around. Вася опять разносит. Ты просто мне на него, и больше нет вопросов. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, Вася опять разносит. Продолжение, повод быть в негляже. Так нескромно подкатить прямо к ней своей Фаберже. Он пришел за вдохновением, точно свое возьмет. И возле дверей уборной устроит женский гоп-стоп. Развлекается как может, похоже, чуть заскучал. Они с другом вместе выпили много, так сгоряча. Тяжелее стали ноги, и друга с ним рядом нет. Окончательно растаял выпавший первый снег. Вася разносит. Вася уносит. Вася разносит. Вася уносит. Ребята, сегодня у нас уже последний день. Ань, Вик, последний день, вы представляете? У нас сейчас будет уже линейка закрытия. Как ты снимала влог первого дня. Первого дня. Все были в шоке, все на меня странно смотрели. А сегодня уже линейка закрытия. Вы представляете, все сдают галстуки, вожатые дают галстуки. Все, уже конец. Я только снимала начало. Очень грустно совсем с этим прощаться, но... Офигеть, 3 недели на самом деле. 3 недели, вы представляете? Но чувствую, сегодня кто-то будет плакать. Как один день. Ань, ты хочешь еще? Все хотят еще. Я хочу просто, я не хочу лагеря, я хочу того, чтобы мы когда общались. Да. Нет, просто без лагеря, просто общались и все. Так что сейчас будет линейка закрытия, и я буду точно плакать. Посвященное закрытию первой смены летнего оздоровительного сезона детской здравницы Юрия Алексеевича Гагарина. Шагом! Марш! Мало когда мы открывали. Смотрите, и все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. Don't believe the narcissism when everyone projects and expects you to listen to them. Make no mistake, I live in a prison that I built myself, it is my religion. And they say that I am the sick boy. Easy to say when you don't take the risk, boy. Welcome to the narcissism. We're united under our indifference. Feed yourself with my life's work. How many likes is my life worth? Feed yourself with my life's work. How many likes is my life worth? Feed yourself with my life's work. How many likes is my life worth? Feed yourself on my life's work.
Reality like is my life work. I'm from the east side of America. I am the sick boy. I live on the west side of America. I am the sick boy. I'm from the east side of America. Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком, на жалея. Конечно, все может кончиться. Еще один мучительный день пройдет. From the east side of America. They say that I am the sick boy. I live on the west side of America. Yeah, they call me the sick boy. I am the sick boy. Руку сейчас сломаешь. Сережа. Мои заплаканные глаза говорят уже сами о себе, за себя. Моя речь тоже, но сейчас мы идем танцевать. Своих подруг, пусть танцуют все вокруг. Я с тобой, моя попытка номер 5. Не спеши ты никогда обрубать канаты стрелу. Не за спиной, только бросай, увидишь. Когда не было. Когда никто не приглашает. Все, это уже последний день. Последнее видео в этом влоге. Мы с чемоданами, с рюкзаками. Я помню, как мы буквально вчера заезжали сюда. Вот сюда мы заезжали, а все, уже все пусто, уже все, чемодан собран. Лёш, ты расстроился? Не особо, но все же грустно. А я расстроилась и очень сильно. Хочу сказать, что мне было приятно показать вам всю эту атмосферу лагеря. И я надеюсь, что мы еще с вами здесь увидимся.